Hi everyone, this is audap. Let's continue our game of Process of Elimination running on Nintendo Switch. ヤマトちゃんと武装のアホがマジでヤバいんだって。今すぐ行くよ。Downtown dashes through the entrance hall, pulling me along by the hand. だから俺たちならあの黒いのをやれるっつってんだよ。時は一刻を争うのだ。我らを信じて外へと送り出してほしいのである。落ち着きだよ二人とも。今はとにかく冷静にね。仲間がやられるかもしれねえんだぞ。冷静でいられるかよ。 Armor and Rowdy crowd around Workaholic in front of the door. Their menacing posture makes them look ready to pounce. What's all the commotion about? The words Rowdy blurted stick out to me in particular. 仲間がやられるかもしれないってどういうこと？無能殿。無能の兄さん、ちょうどいいところに来た。この頭でっかちに何とか言ってやってくれよ。 Rowdy approaches me while holding one of the flower vases on display all over the manor. この花瓶に見覚えがあるだろ。妙な点に気づかねえかい？どの部屋にも飾られている花瓶でしょ？見た限りおかしなところはないけど、どうかしたの？どうかしたってレベルじゃねえよ。なんとこの花瓶には中に猛毒が仕込まれていたのだ。それも常温で揮発し部屋へと満ちていく毒がな。じゃあこのまま止まり続けていたら。ええ、全員死んでしまうところでした。僕の鑑識遊具ペロペロ君で調べていなければ危ういところでしたよ。科学君、君が気づいてくれたの？今朝の調査中に偶然ペロペロ君が反応してくれたんです。調べた結果、研究棟の職員殺害に使用された毒と同種であることが確認できました。まさか犯人が僕らを閉じ込めた目的は洋館を毒で満たして全員毒殺すること？可能性は考えられるね。もちろん犯人だけは何らかの手段で助かる術を持っているんだろうけど。どうしてわざわざそんな面倒な真似を。They killed 22 people at the same time in the research facility. The culprit could just as easily do the same with us if they wanted to. It doesn't add up. Maybe they're just looking to make us panic rather than wipe us out. 社畜さんと今後の対策を練ろうと食堂で話していたのですが、この二人にも聞かれてしまって。安心しろ。俺が必ずあの黒いのをぶっ壊してやる。ぶっ壊すって、みんなで一緒に戦っても時間稼ぎが精一杯だったのを忘れたの？無謀すぎるよ。あの時とは違うぜ。俺はこの2日間で体の調子を最高潮まで持っていった。今の俺なら黒いのにも負けやしねえ。右に同じである。科学殿にメンテナンスもしてもらって我が鎧は万全。憎き漆黒のからくり兵器に怒りの鉄拳を食らわすことが可能だ。落ち着こう二人とも。この2日間何も進展がなくて苛立つのはわかる。でも今ここで早まれば台無しだよ。追い込まれた時こそ冷静な判断が重要となるんだ。社畜さんの言う通りだよ。ホームズさんが自らを犠牲にしてまで守った命を再び危険にさらすつもり。
Rowdy flinches, but her expression turns spirited once again as she sinks to her knees, touching her head to the floor. 頼む、俺を信じてくれ。推理では役に立てないかもしれねえが、この拳でならみんなの役に立てるんだよ。我々はこの武力を使ってみんなの役に立ちたいのだ。Armor follows Rowdy's lead, falling to his knees and bowing before beseeching us in a pietous tone. ヤマト殿も我も自分の武力を信じながらも理想殿を救えなかった。仲間が殺されかねない状況でこれ以上黙って見ていることなどできないのである。ヤマトさん、武装さん。Yes. Holmes did die, although she was too good of a character, so it was obviously going to knock her off. But her spirit haunts us, so she's not really. So I mean, she's dead, but her character is still in the game. You'll see a little bit later on, I think. I get where the two are coming from. Their areas of expertise don't contribute much to our search for the hidden passage. They were already frustrated, and now there's these poison vases that could have killed their fellow detectives. No wonder they're so wound up. I've been totally useless too, so I know how they feel. Seeing as I'm the only one in their shoes, it's up to me to dissuade them. Now, how can I talk them out of this? こんな時こそエンドシーイングの出番なんじゃないか。よちよ、こんな状況でどうやって。 I whisper out as Holmes appears beside me. She then begins to explain, her face gentle and mild. 夢の中で解説した通り、エンドシーイングは十分な視覚情報を得ることでこの先で起こる悲劇を予知できる。確認したい悲劇があるなら必要な情報を視認さえすれば意識的に予知することが可能なんだよ。武装君とヤマト君が例の黒いメカに挑めば死ぬことは明白だろ。どんな結末をたどるのか確かめてみればいいじゃないか。二人の死を予知しろって言うんですか。 I respond on instinct, taken aback by how blithely she made her grim suggestion. Obviously, I'm hesitant to foresee the demise of my friends. よくわかったろ。みんな二人がこのままでは返り討ちにあって死ぬことを察しているが説得ができずに困っている。たとえ未来が分かっていても運命を変えられなければ意味がない。そしてそれこそが何より難しい。このままでは本当に二人が殺されてしまうぞ。死を避けるためには未来で起こる脅威の恐ろしさを君が証明するほかないんだ。やるしかないのか。 Obviously, I would never want to picture my friends dying, but right now it's the only way to stop these two reckless detectives. The endowment grants me the power to see all. I focus my vision, scrutinize the two people whose futures I need to glean. 無能殿？俺たちをまじまじと見つめやがってどうしたんだよ。 Yeah. So even though they killed her character, they still have her in the game as a ghost that only you can see and talk to. And you also gain her special ability, which is to predict the future. いや、実はそう、ホームズさんに教わったシュミレートという技を使って武装さんとヤマトさんが戦って勝てるかどうか確かめようと思って。チョコレート？てめえいきなりお菓子でも作る気かよ。いや、シミュレートね。つまりあんたらバカ二人が戦った場合の展開を頭の中で再現してみようってことっしょ。違う？無能先輩。正解だよ、渋谷さん。まだ全然使いこなせないけど少しは扱えるようになってきてね。
ほら、昨日罠部屋で飛脚くんを助けられたでしょ。あれもこのシミュレートのおかげなんだ。ああ、マジのやつじゃん。無能先輩が先に動けてなかったら飛脚ちゃん串刺しだったもんね。マジかよ。Rowdy reluctantly backs down after Downtown's anecdote. Thank goodness, I made that lie up on the fly, but thanks to her, it all worked out. よし、この調子でヤマトさんたちの暴走を止めよう。I refocus my vision on the two of them. In order to see what happens in the future, I need to observe them intently, discerning the cause that will lead them to the outcome. Can these two even battle that thing on equal ground? At first glance, they appear to be in perfect fighting shape, like they claimed. Things would surely go better than when we got ambushed the last time. もしかしたら本当に二人ならあの黒いメカを倒せるんじゃ。Just as I contemplate this, a switch flips inside my head with an audible click. Then the manner unfolds in my field of view. In a split second, my vision is soaked in blood. My head burns in pain to the point where I can no longer stand. I totter before involuntarily sinking to my knees. And then the world reverts back to the entrance hall. 無能殿、どうしたのだ。おいおい、何か悪い結果でもシルエットしちまったのか。Oh yeah. unlike Danganronpa, I mean they hide their personalities as their code names, so it's kind of fun. 考えられる限り最悪の結果が見えたよ。I press my hand to my forehead, which feels as hot as a tea kettle, and stand up, ready to tell them the facts of the matter. 武装さんとヤマトさんはやはり外へ出ていくべきじゃない。シミュレートした結果、今挑んだところで必ず返り討ちに遭うことが分かったからね。なんだとこら。聞いて、二人とも。Rowdy grabs me, but I push her back and continue speaking. あの黒いメカは落石の衝撃でも傷つかなかったでしょ。肉弾戦じゃ絶対に勝てない。決定打にはならないんだよ。そんなこと分かってな。だから武装の旦那には盾になってもらって、俺がその間に弱点を探すんだよ。我の鎧は先の戦いで斬撃を受けても傷つかなかったのだ。時間を稼ぐことは十分できるのである。武装さん、斬撃を受けた場所をかばっているよね。Armor recoils, completely caught off guard by my remark. 今まで気づけずにごめんなさい。武装さん、今でも痛みが引いてないんじゃない？時間を稼ぐとなると、先の戦いとは比べ物にならない数の斬撃をその身に受けることになるよ。それでも平気なの？それは。Armor hangs his head in defeat. He knows exactly what will happen if he goes ahead with his plan. Besides, in my vision of the future, he was dead and drenched in blood, despite being covered up from head to toe. 話が違うじゃねえかよ、武装の旦那。いくら斬撃を食らっても平気じゃなかったのかよ。衝撃は鎧の中まで伝わる。たとえ鎧が壊れなくたって、それをまとう人まで平気だとは限らない。あなたは初めから死ぬ覚悟で外に出ようとしていた。違うかな、武装さん。A row of armor. I mean,
I think he's the next to go, just because he's such a likable character. After a long silence, Armor speaks up in a halting voice. その通りだ。我はこの命を賭して突破口を開く所存であった。なんだよそりゃ。そんなの俺が納得できるわけねえだろ。ああ、ヤマト殿が納得するわけがない。だから言わなかったのだ。仲間を犠牲にする作戦なんて立てるんじゃねえよ、この大バカ野郎。それはあなたが言えた言葉じゃないでしょ。I turn to see Gourmet, looking unusually upset. Downtown stands next to her, sticking her tongue out with a cheeky grin. She must have gone and called Gourmet over. That girl really is a clever one. ヤマトちゃんだって命がけで戦おうとしていたというじゃない。武装ちゃんを責められる立場じゃないわ。いや、そりゃあんた俺のはあれだ、かつ目算があったというか、なんというか。でもそれ以上に死ぬ可能性もあったのでしょ。仲間を危険にさらすような作戦を私たちが認められるわけないじゃない。怒られてやんの、やーい。うるせえな、余計なおせっかい焼きやがって。それはこっちのセリフだっつーの。役立たずだからって命がけで特攻って何？それでうちらが喜ぶと思ってんの？ Downtown walks up to Rowdy and flicks her on the nose. いい？うちらは探偵同盟。うちら全員揃って一つのチームなの。全員で生き残る方法を最後まで考えなきゃダメに決まってるでしょうが。つうか役立たずだって言うならうちも同じだわ。一人じゃ何もできないコミュニケーション推理の使い手をなめんなよ、こんちくしょう。 Boy, this それ translation. とそこのバカ野郎である？怪我したならちゃんと怪我したって言えよ。ちょっとした怪我でも毒とかばい菌とかで死ぬこともあるんだからね。心配をかけてすまない。はあ？心配とかするわけないじゃん。色物枠が調子乗らないでね。肝心な時に足を引っ張られるからやめろって言ってんの。あんたみんなを守りたいんでしょ。自分のことも大切にできない奴が周りを守れるとか思ってるわけ？ヤマトちゃんもバカ鎧もバカなことは考えずに頭のいい探偵たちの指示に従うこと、それが役立たずなうちらの役割なんだからね。わかった？はい。Rowdy and Armor reply in unison, brought to shame by Downtown's tirade. 怒らせたら一番怖いのは渋谷さんかもしれないね。ですね。それにしても先ほどのシミュレートはすごかったですね。どうしてそんな特技があるのに披露してくれなかったんですか？Workaholic and I exchange sheepish grins. ああ、私もあれには感心したよ。武装君が負傷を隠していたことも見事に見抜いてみせたけど、その鋭い観察眼もリーダーからも期待されていたのかい？いや、そんな大したことじゃ。My reply comes out awkwardly, but I still break out into a grin despite myself. I've never been praised like this before, but what makes me even more happy is that this is the first time I willingly used my denouement.
think I've gotten the hang of activating it on command now. It's like Holmes said in my dream, my vision is the key. I can see the future by focusing on the necessary info all around me. And I've noticed something else too. ちょっと着替えたいので自室に戻りますね。 The moment I say this, I begin walking towards my sleeping quarters. I pass through the hall and, as soon as I enter the door, thrust my face into a trash can. Just then... Oh. I get sick, huh? The contents of my stomach come spilling out. This is awful. My entire body is trembling. Just opening my eyes is enough to make me queasy. It's a disgusting feeling, like someone grabbing my brain and swirling it around. What's happening to me? 言い忘れていたが、エンドシーイングは尋常じゃないほど脳に負荷がかかるぞ。自発的に行うものなら、しばらくまともに立てなくなるから気をつけた方がいい。言うのが遅すぎますよ。 I can't take the pain in my skull as I collapse straight into the bed. Day 3. My eyes snap open to the sound of knocking. Nearly groaning from the lingering pain in my head, I stand up and walk to the door. Upon opening the door, I see Armor standing before me. 無能殿、具合は大丈夫であるか。ああ、ごめんね、心配かけて。昨日魔界さんと一緒に夜遅くまで話して寝不足なだけだから気にしないでよ。そうか、なら安心したのである。今朝の一件ではまた助けられたな。迷惑ばかりかけて誠に申し訳ない。 Armor bows his head. Even through his helmet, I can tell how sincerely sorry he feels. Though he often acts without thinking, it's always for the sake of others. I can't find it in myself to fault him for that. 気にしないでよ。武装さんが僕らのことを思って行動してくれたこと、みんなにも伝わっているから。我はそんな大層な男ではないのだ。いや、こちらの話である。リビングで監視カメラの映像を見ながら食事でもどうだ。監視カメラをまたどうして？いや、本音を言うと我は電子からくりの類に疎く操作ができないから教えてほしいのだ。なんだ、それくらいなら朝飯前だよ。まあもうお昼だけど。でもその前に2階でシャワーだけ浴びてきていいかな。寝汗がひどくて気持ち悪くて。了解である。では我はその間に食堂からリビングへ食事を運んでおこう。今朝魔界殿が作ってくれたブリティッシュサンドが残っているからそれを昼食にするのだ。昨日も作ってくれたやつだね。本当に美味しかったし楽しみだよ。I step out with a change of clothes, leaving Armor at the entrance hall as I head to the second floor. Oh, are we going to have an accidental caught somebody in the shower scene? Kind of leading towards it, isn't it? I enter the shower still half asleep, but the warm water wakes me up. As I wash myself, the pain in my head dissipates in the heat. Since I reacted this strongly to using my dynamic just once, I'm going to want to be extra careful about when and where I pull it out. I just can't go around I just can't go around predicting things left and right until I'm out of commission for half a day. I have to save it for when it's needed.
Freshly changed, I exit the bathroom, only to run face first into downtown. I must have startled her quite a bit, the way she jerks back away from me. It makes me feel a little bad, actually. ごめん渋谷さん、大丈夫？あ、こっちこそごめん。ちょっとぼーっとしててさ。監視カメラにずっと寝込んでる姿が映ってたから心配だったけど、元気になったんだね。安心したよ。ありがとう。今からリビングで武装さんとご飯を食べるんだけど、一緒にどうかな？ああ、お誘いはありがたいんだけど、後で行くよ。え、何か用事でもあるの？このニブチン、あんたの後ろの扉に何があるか考えてみて。After a moment, I realized this room doesn't have just a shower, but a toilet too. So, if I'm in here... Oh, so that if I'm in her way, that means... Oh. ごめん、先にリビングへ行って待ってるよ。バカ。I bow in apology over and over before leaving downtown to presumably take care of business. Now that I think about it, there's really only one reason I'd bump into her here. She was right to call me a dipstick. I decide to apologize again once downtown joins us in the living room. 武装さん？ I chance upon Armor at the entrance hall, but I thought he was bringing our lunch to the living room. Did something happen? ここで待っててくれたの？リビングにいてくれてよかったのに。無能殿、実は大変なことが起きたのである。大変なこと？それは一体？とにかく我と一緒に食堂へ来てくれ。きっと探偵同盟史上最悪の展開なのだ。これって。I like how Armor's his little eye holes, they like move from left to right, and they also open and close. So there's a little extra personality. そう、ブリティッシュサンドが奪われたのである。Oh, who the hell pigged out? いや、ブリティッシュサンドだけじゃないでしょ。The fridge has been completely ransacked, leaving all the food in total disarray. At first glance, it seems like nothing edible is left. Did the culprit only just now decide to starve us? Trying to unravel their thought process here has me baffled. 無能殿、我はどうすればよいのだ。他の探偵に連絡すべきかもわからず、お主を待ってしまったのである。え、どうして僕が？My voice jumps against my wishes. I rank far lower than Armor and have no experience as a detective, plus zero confidence as a leader. 信頼してもらえるのは嬉しいけど、指示なんて出せないよ。今朝は見事な洞察力で我を止めてくれたではないか。無能殿ならばきっと我を正しく導いてくれると信じているのである。Armor gives me a pleading look. There's no way I can say no to that. What do I do? 信頼には応えてあげるのが探偵というものだよ、ワト君。Holmes materializes next to Armor, looking very much like she's enjoying herself. She may be right, but I can't know what I don't know. What answer could I give to reassure him? 別に分からなくてもいいんだよ。分からないなら素直に分からないと言えばいいんだ。幸い君たち以外にも探偵は大勢いる。自分なりに考えてみてできることからこなしていこう。Right. I may not be deserving of his trust, but there are plenty of others here who are. Holmes' gentle voice soothes my flustered mind.
After I give it some thought, there's really no question about what to check first. 武装さん、まずは監視カメラの映像を見てみようよ。もしかしたら犯人の姿が映っているかもしれないからね。That really does suck when they... I'm sure they're gonna kill Armor. I mean, that's gonna suck when he goes. なるほど、さすがは無能殿、なんという冷静で的確な判断力だ。では早速リビングで一緒に監視カメラを確認してみるのである。ちょっと。Armor takes me by the hand, dragging me from the dining room to the living room. However, despite what I just said, I'm fairly certain that the culprit hasn't been caught on film. My reasoning is simple. 食堂には監視カメラがついていなかったのである。食堂は広くて目立つし、誰かが危害を加えられる可能性は少ないと思われてたんだ。冷蔵庫を狙われる可能性もちゃんと考えるべきだったね。We didn't have enough cameras to go around, so we had prioritized our private rooms and other locations where a murder was likely to occur. We also made a mistake in not considering that the culprit might go after the fridge. But why now, of all times? I still can't figure it out. What are they trying to achieve? 無能殿、これからどうする？二人で冷蔵庫荒らしの痕跡を探ってみるか？いや、それもいいけど、まずはみんなにこの情報を共有したらどうかな。犯人の動きをみんなで警戒しないといけないし、僕たちじゃ気づけないことも何か気づいてもらえるかもしれないしね。Oh, you think it was downtown? Is that why you think she was sick? Or had to go to the bathroom? As I make my response, I recall what Holmes told me. We don't need to rush and go it alone. We should remain calm and start with what we can do. 僕は監視カメラの映像で館の中を確認してみるから、武装さんはみんなへの報告を頼めるかな。了解である。Armor follows my directions, taking out his D-pad. そうそう、それでいいんだよ。Holmes smiles next to him. She's clearly having a good time. I'd like nothing more than to snap back at her, but I can't as long as Armor is there. Instead, I let out a heavy sigh, then touch the tablet to check the camera footage. まずは今の洋館の状況を見ておくべきだよね。Maybe we'll notice something suspicious. I used the tablet to check each camera. Yesterday, we worked in 2 groups. Today, however, the detectives are all scattered among various rooms. Each seems to be conducting an investigation using their own preferred method. 今日はみんなバラバラに行動しているんだね。ああ、実は今朝の騒動が終わった後、その場の流れでそれぞれ別行動を取る空気になってしまってな。Oh, are we going to do the overhead map part of the game? It's been a while since we've done that. That sounds about right. It'd be awkward to work together after how intense things got. Armor and Downtown are usually the ones to rally the group, but they were right in the thick of that fight, so it's no wonder everyone split up. なんだか今日は迷惑をかけっぱなしで本当に申し訳ないのである。気にしすぎだって。ほら、そうは言いつつも魔界さんと家族さんは一緒に行動しているみたいだよ。Okay, it doesn't let you save when you're in the overhead portions, unfortunately, so we gotta find a good place to save. In case I totally screw up directing the detectives. Mystic is touching the floor in contemplation. Meanwhile, Posh sticks some sort of measuring instrument into a flower vase. 他の探偵たちは何をしているのである？社畜さんと文学さんは書斎の本を片っ端から取り出して確認しているみたいだね。美食さんと大和さんは2階のリビングの横の娯楽室の調査をしているよ。The rec room has darts, billiards, all sorts of things to relax with. They're checking... 飛躍くんは一人で2階の客室を調べてるみたいだね。けど探偵だ。
Sorry, Vera's got to get into her bed there. Let's see, the rec room has darts, billiards, and all sorts of things to relax with. They're checking to see if they are rigged with traps or devices. ひげふくんは一人で2階 Doleful searching the second floor guest rooms alone. I don't know about Renegade or Techie. They must be in the hallway. 無能先輩とバカお疲れっす。どったの？なんだか浮かない顔じゃん。渋谷さん Just when I realize downtown is walking over, she wraps her arms around me in a hug and pinches my cheek. さっきはびっくりして言いそびれたけどさ、今朝の先輩は結構かっこよかったじゃん。見直したよ。渋谷さん顔が近い My heart thumps at how close her face is to mine. A whiff of soap tickles my nose, causing me to blush. She really is such a touchy-feely person. いいからいいから。バカを止めてくれた報酬だと思って享受したまよ。なんだかんだ先輩はいつも空気を良くしてくれてるしね。渋谷殿の言う通りである。無能殿はもう十分すぎるほど我々に貢献してくれていると思うぞ。ほら、迷惑をかけた張本人がこう言ってるじゃん。そうかなそれなら嬉しいんだけど These are the first two people I met on Morgue, so it really does make me happy to have them say this. Our initial encounter, the way they suspected me, it all feels so long ago at this point. なんだかんだうちらこの島にいる間ずっと一緒に行動してる気がするよね。そうだな。奇妙な出会い方をしたというのに、縁とは不思議なものである。Oh yeah, we're getting along way too well. These two are gonna die. こんな大変な状況で仲良くなれるなんて不思議だよね So much happened since I arrived here. I just hope we've seen the last of it. Oh, well, like I said, the translation's very modern. The only thing I wish for is for all 12 of us to get off this island safely. As if answering my wish, my D-pad chirps. 魔界さんからの連絡だ伝えたいことがあるからリビングで待っていてほしいだって。そういえばさっき罠の部屋を一緒に調べてた時、隠し通路の場所が分かったかもしれないって言ってたよ。みんなの前で発表するつもりなんじゃね？それは朗報だ。魔界殿が来るのをみんなで待つのである。We stop shuffling about and check the cameras while waiting for Mystic. Suddenly, the feed in the trap room flashes. Posh rushes out the door. Maybe Mystic told her directly to join the rest of us in the living room. But Mystic himself, the person of interest here, doesn't leave. Did something happen? 魔界殿の様子、何か妙ではないか？確かにさっきから全然動く様子がないね。どうかしたのかな？僕ちょっと上に行ってみるよ何かあったのかもしれないし Oh, are they gonna kill Mystic? いや、リビングに来いって言われてるんだし、待ってようよ。どうせ監視カメラで見てるんだし、何かヤバいことが起きたら助けに行けるっしょ。そうだね Downtown's right. Plus, I have my denouement ability, so we don't really need to rush here. I hear the door open and turn around. Renegade Detective enters, pushing Techie's wheelchair in front of him. 皆さんも魔界さんの連絡でここに？いや僕らは初めから監視カメラの映像を見てたんだよほら
例の冷蔵庫を襲った犯人を探すために。ついに犯人が動き出したんだね。俺たちがこの洋館から脱出するまでおとなしくしておいてもらえるとよかったんだけどな。魔界さんの発見に期待しましょう。彼はずっと罠部屋の調査を続けていましたから、隠し通路を発見していても不思議じゃないですよ。そうだよね。無能先輩、監視カメラの映像を見て。I follow Downtown's lead and hurry to study the camera feed. Mystic Detective sinks to his knees before sliding out of view. It almost looks like he lost consciousness after being attacked. 何？誰かが魔界さんに危害を加えたの？それがわかんないんだよ。うちらずっと見てたんだけど、別に変なものは映らなかったし。渋谷殿の言う通りなのだ。何故か魔界殿は突然苦しみ始めたのである。そんなバカなこと。Just then, something even more difficult to believe occurs on screen. Oh, the door closed. The door on the western side shuts all on its own. But we blocked that door. It couldn't have closed, not unless the doorstop was removed. The camera feed, however, tells us nothing. My head starts to spin. I don't understand what's going on. Just what are we being made to watch? Even without the powers of denouement, I can tell what's going to happen next. まずい、トラップが起動する。魔界さんを助けに行かなきゃ。No sooner do the words leave my mouth than everyone leaps into action. 僕は足が遅いから、ここで監視カメラの映像を見ておきます。何かあったらデバイスで連絡しますので。了解。気をつけてね、科学君。As I head to exit the room, I run into Workaholic and Bookworm. どうしたんだい？また揉め事でもあったの？魔界さんの身が危ないんです。今から助けに行ってきます。お父さんが。Bookworm goes pale. Crap, I shouldn't have said that in front of her, but we have to get to the trap room before it's too late. 事情は後で聞こう。私はここで文学さんのそばにいるからよろしく頼んだよ。はい。We leave Workaholic and the others behind and spring across the living room towards the trapdoor on the second floor. やっぱり外側からでも開かないか。We're at the door to the trap room, but it refuses to budge. The doorknob turns uselessly in my hand. もう壊しちゃおうよ。もたもたしてる暇ないって。今度こそ。我々の出番なのである。Rowdy sprints up and lands a kick with all her strength as Armor tackles the door. The door doesn't yield at first, but the two repeat their assault again and again. しょら魔界殿、今助けるのである。すごいじゃん。これで魔界ちゃんを。Downtown lets out a small yelp as she barrels into the trap room. It can't be. I get a bad feeling as I peer inside. There's no way Mystic is dead. His calm, accurate judgment saved us all yesterday in this very same room. Even if someone got the jump on him, I don't believe he could die so easily. I'm sure he'll greet us with his usual cool, collected smile. The stench of blood washes away the last faint traces of hope. The spikes thrusting through the floor have turned the room into a labyrinth. Gradually they retract down like an ebbing tide.
As the screech of metal retracting into the floor subsides, something heavy falls upon the ground. I look towards the sound and go silent. Mystic lies in a lake of red, his face pallid like a wax model, with no signs of life. His one exposed eye stares wide from beneath his bangs. Impaled on spikes just moments ago, his corpse is soaked in a shower of blood. Puncture wounds mark his feet to his outstretched arms. I let the words slip out, unsure of what to expect. Of course, there's no reply. Beyond Mystic's extended hands is the table, the sole place of refuge in this spike-laden hell. He tried desperately to get to safety, but never made it. No one could have survived a direct hit from those spikes. The outcome is obvious. 何これ意味わかんないんだけど、この部屋完全に密室だったよね。扉を閉めた犯人は、魔界ちゃんを襲ったやつはどこに消えたわけ？ Oh, that's too bad. We just got to really know him. I guess this is like the last person that knows us from wait, what's her name? お前らは監視カメラをずっと見てたんだろ。犯人っぽいやつの姿は見えなかったのかよ。いなかったのである。魔界殿は急に苦しみ始めたし、扉は勝手に閉じていったのだ。Yeah, because he was basically Ideal's mentor. So now Mentor's dead and he's dead. じゃあ何か？姿の見えねえ透明人間の仕業だって言うのかよ。なんだってんだよ。ちくしょう。Yeah, that's what I thought too. I thought Downtown would go through the door and then the spikes would get her. But I guess they saved that. Now, Rowdy's grief echoes off the walls of the room. The Invisible Man. Mystic would have loved a phrase like that. The irony is too much to bear. This case raises one too many questions. We were watching the security cameras, and yet the culprit managed to kill Mystic without getting caught on film in any way. Could Rowdy be right? Was the killer really invisible? How can we possibly approach this seemingly supernatural case? どうして守れなかったんだ。 Why didn't my denouement show me this tragic outcome that awaited us? I struggle not to rebuke myself. I'm supposed to be able to see the future, but I couldn't even stop my friend from dying. What is this ability even good for? 落ち着け、エンドシーイングに責任転嫁などしても意味がないぞ。 Holmes materializes at my side, scolding me for resenting my new power. エンドシーイングが発動しなかったのなら、それはこの結末を見抜くための情報を得られていなかったということだ。一度訪れた悲劇は耐えられない。何を見落としていたのか、それを推理していくしかないんだよ。そんなの分かってます。でもこんな複雑怪奇な事件、どう推理しろって言うんですか。魔界探偵の言葉を思い出す。 His words flash through my mind. Only by conquering one's fear of death can the truth be ascertained. 落ち着け。オカルトとの付き合い方なら昨日学んだばかりじゃないか。 That's right. Even cases that seem surreal and impenetrable at first can be untangled if you approach them with a calm mind. Step 1. Do not rule out any possibility. Without our expertise, we should be able to find the truths that currently lay unseen. Or with our expertise, we should be able to find the truths currently lay unseen. その通りだよ。未来予知なんて超自然的な能力。エンドシーイングにもルールを見出せただろ。 Oh yeah. I mean, you know, maybe he has like a cooldown period, right? I mean, he does get like really sick after he uses it, so you know, that's the excuse they have for not just using it all the time.
どんなに不可解な物事にも必ずルールは隠れている。その隠されたルールを解き明かすことこそが探偵の使命だ。 I do wonder how many of the characters have to die before we reach the end, or if everybody dies. Because even in Danganronpa, there's still like 2 or 3 people left, right? Or I guess the first one there's like 4 people left. So I wonder how many are gonna make it. この混乱した状況を鎮められるのは魔界探偵からオカルトとの向き合い方を教わった君しかいない。そのなけなしの勇気を振り絞り、君がみんなを導け、ワト君。やってみます。ありがとうございます、ホームズさん。I clenched my fist, psyching myself up. The old me wouldn't have been able to utter a single word in this situation. And even if I had, my shaky voice would have undermined what I was trying to say. But I'm not shaking now. My fear is outweighed by my rage towards whoever did this. みんな落ち着こう。仮に犯人が透明人間だったとしても、その行動や犯行には必ずルールがあるはず。そのルールさえ解き明かすことができれば、透明人間だって捕まえられるよ。無能先輩。 Everyone turns to look at me, but I make my way to Mystic's body without faltering. I know how righteous a man he was. It's almost as if the crime is mocking his belief in the occult, not to mention our attempts to monitor things. I've never felt anything close to the ire that's boiling up in the pit of my stomach over this despicable act. Mystic taught me how to engage with the occult, so it's on me to solve this case. I have to. Standing before his corpse, I voice my promise. 見ていてください、魔界さん。透明人間は必ず僕が捕まえてみせます。Chapter 2, The Case of the Phantom Killer. Okay, I think that's a good place to stop it. So we will end it there, and we'll definitely play more tomorrow. This is Audapostrophe. You've been watching Process of Elimination running on Nintendo Switch. Yeah, I mean, this game gets better and better. I really do like it quite a bit. Although I am curious on when we're going to do more of the overhead missions where we move the characters around and suggest things for them to do. I mean, so far it's been more visual novel than the strategy portion. Which I'm fine with, of course. But yeah, I would expect to see that kind of gameplay here again soon. So yeah, I hope you enjoyed watching. It is kind of a bummer we lost Mystic. So we've lost Ideal and Mystic. Who knows who's next? Anyway, I hope you enjoyed watching, and I will see you at the next stream. We will hit Dead Island 2 next.